Ciao, mi chiamo Shane Coram. Oggi parlerò delle scuole italiane. Um, sono diverse dalle scuole degli Stati Uniti. La scuola è diversa anche quando sei giovane. Uh, la istruzione in Italia è obbligatoria da 6 a 16 anni. Negli Stati Uniti puoi imparare da casa se lo desideri. La scuola elementare è molto diversa in Italia, perché in 24 la scuola elementare è di 6 anni in Italia. Anche la scuola secondaria è molto diversa in Italia. Negli Stati Uniti abbiamo la scuola media per 3 anni. In Italia sono 8 anni. Anche la scuola secondaria è suddivisa in due parti. Um, il livello inferiore è la scuola media. Il livello superiore è la scuola superiore. Nei livelli delle scuole superiori gli studenti studiano corsi specifici. um, Alcuni, un esempio di corsi offerti nella scuola italiana sono matematicas, linguistica, tecnologia, teatro e arte. La lingua studiata alla scuola superiore è il latino. La ora di una scuola italiana è molto diversa. Per negli Stati Uniti la scuola è di solito dalle 8 alle 3. Per in Italia la scuola è finita intorno all'1 del pomeriggio. Un'altra grande differenza in Italia è l'orario delle lezioni. Invece di viaggiare in aule diverse, gli insegnanti si spostano in aule diverse, molto diverso che in America. Dopo scuola superiore, gli studenti sostengono un esame più importante. È come un esame di Stato. Queste sono le differenze tra le scuole in Italia e negli Stati Uniti. Grazie per sua attenzione. Ciao!